E aí está. Ah, vou colocar aí pra você, ó, o nome do app. É o Will Engine 5. Esse aí, beleza? Aí você tem que ir aí, você tem que abaixar pela Epic Games. Epic Games, esse daqui, ó. Qual é o nome do jogo ali? Do jogo? Tá aqui, ó. Calma aí. Vou te convidar aqui no PC. E aí, Hug? Mano, reparou que o Roblox Studio é uma atualização que, sinceramente... mano, me confundiu essa atualização, mano. Mano, onde você vai pegar aqui? Não é meu jogo, mano. Se quiser, pede pro Dash quando chegar. E aí, Doors. Aqui, pessoal, eu vou fazer um sistema de agachar. Aqui não, viu? Na live de hoje, certo? Consegui aqui pegar um modelinho lá. The variables so we can actually use them inside. Pessoal, pra quem quiser aí ver o vídeo, quem quiser fazer aí, tá aí o vídeo. Pra quem quiser fazer isso aí também, quero trocar no tudo e não sabia como ancorar pros blocos. Não caiu, não, amor da porra. Aqui o ego. Mano, coloca esse jogo aí pra público. Ué, não tá, mano. The codes later on. Add the button right here. And I want to call this toggle crouching. Question mark. Call variables. And then into the beep, we first go into the events graph and find a empty spot. And before we start all of the coding, we want to create the variables so we can actually use them inside of the codes later on. So I want to first of all add a variable, so just click on this add button right here, and New York. I want to call this Sugli Crouch. Sugli Crouching. Não sei como que se escreve direito. Tá certo. Mas é o que eu sei, né? question mark. Ah, não, tem que colocar o ponto de interrogação.
É um chatozão aqui. Eu não tô... Espinoleiro Globeiro. Gente, por algum motivo meu Roblox continua. Não é o seu Roblox não, mano. Não é o seu Roblox que a gente tá falando, é o Roblox Studio. Mano, tive uma ideia de descobrir o que cada botão fazia. La Politia, no. Prefiro o Roblox do que o Roblox Facebook. Esse cara pulsa. Véi. Sabe o que eles vêm fazendo? O Roblox tá sendo muito brurinho, mano. Porque ele tá contratando uns caras aí, aleatório, pra fazer uma logo nova. Aí o que os caras estão fazendo? Tão mudando. Pior que até a logo antiga, que era atual, tava melhor, mano. Nossa, muito melhor aquela lá. And then I want to add another one, and this will be called is crouching. Oh. Question mark. And then I want to add another one called can crouch. Save. And you want to select the toggle crouching variable. Tá. Cada mundo fica mais simples. Alô, polícia, querendo um jogo aqui. Mano, eu tenho um pack de script para algumas coisas funcionar, tipo HPE, que nunca vão fechar quando a gente passa no mapa. Scripts, mano, scripts. Ô, Hug, desculpa aí, mano, mas por acaso tem algum script aqui que faz funcionar? Os scripts é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não é script não, mano. Mano, pior que tem scripts aqui não, Will. Só que é pra quem quiser fazer C++, né? C++, eu acho. Não sei muito bem. C++, né? Sei lá, mano, não sei falar. Scripts umidade. And then we want to tick this box right here to true. And we also want to do this for the can crouch variable right here. So tick this can crouch to true as well. Then just compile a save. Then after that eu venho aqui, toggle crouch. Não, peraí. Mano, you want to add default value. for the you want to select the and then you want to compile and save, and you want to select the Mano, entendi. Tem que compilar e salvar primeiro. Aê. Sim, public cloud. Aê. Pera aí, pessoal. Eu não sei muito bem de scripts aí, mas é melhor os scripts da scripts da Godot, mas também igual da 3D mesmo. Aliás, eu uso uma. Eu tenho um pack
Que isso, script maluco? Que isso, que script maluco? Eu não tô entendendo. Esse eu não entendo nada. Esse é aquelas do. É, mano. Na verdade, é as do Blender. Só que faz. Só que é um jogo, tá ligado? É um pouquinho mais complicado. Ah, mano, sinceramente, pessoal. Eu achei muito mais fácil do que dos Roblox. Mesmo que ele sabe de programação, mas não tem no Roblox. Extrude. Falando que nem um cebolinha. Cebolinha. Cada um tem o seu engine, mano. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Só isso aqui que não tem que ficar. Eu tenho que compilar e salvar de novo, certo? Aê. Toggle crouching variable, and then we want to tick this box right here to true. And we also want to do this for the can crouch variable right here. So tick this can crouch to true as well. Then just compile a save. Then after that you want to add two new variables. So the first one will be the camera location. And this will be a vector instead of a boolean. So a vector, there's a camera here after you, and as you can see, the check location will be true. Can crouch to. Then after that you want to add a location. So a camera location vector. Oxi. Seu safado. Eu já ia falar aqui, mano. Eu já ia falar a vector and compile a save. And the camera location will be the camera location of our first person camera. So how do we check what the camera location is right now? Well, it is very easy. Just select the first person camera, and as you can see, my location is right here. So eu tenho que vir aqui, câmera, and as you all can see, the location is set to 0, 0 and 0, and this location right here is set to 0, 0 and 0, so I don't need to change anything in here. But if your location on the camera is different, you want to place those numbers inside of here. So after you've done that, we want to add it here. To call this camera offset, and this will be a float. Compile and save. And the camera offset
Alguém traduz, mano? Vou traduzir aqui, ó. Calma aí. Isso aqui é árabe, né? Árabe. Fale árabe, meu amigo. I friend. Can be around -10 and -30, but I found that the best value is around -30, even minus -40 if you want to, or -20 value to -30 decoding. So what I'm gonna do first, project settings, and then go into edit, project settings, and then go down into input. Want to add a action mapping, and then want to call this crouch. Then just drop this tab down, and then you can select the key that you want to crouch with. And I want to crouch with the C key, but of course you can use any key that you want. But Só tá foda aqui, pessoal.
go down into input. Apaga. Vai lá assistir desenho. Want to add a Relaxa isso, tá? Tipo assim, pelo que eu entendi, eu vi um vídeo aí esses dias. Quando você fala alguma coisa sem querer que não agrada a Deus, significa que é blasfemia. Sei lá, a pessoa só pede desculpas. Pessoal, e aí, Luana? Mano, deixa eu voltar o que eu tô fazendo aqui, velho. Action mappings. And then want to call this crouch. And then go down into input. Want to add a action mapping. And then want to call this crouch. Then just drop this tab down, and then you can select the key that you want to crouch with. Controller, just right click, search for the crouch event, action events, crouch. Search for the crouch event, action events, crouch. Tá. Esse daqui. Crouch. Tem um vídeo no TikTok.
And this is the input action that we just made. So what we want to do first, I want to get it, and this will go to a not boolean. So we are not, and this will go to a not boolean. Use that boolean on a branch later on. So how do we check that? Well, first of all, we want to drag out the toggle. Not boolean. But now we are crouching because this value is true, so we're setting it to not true because right now we aren't crouching in the beginning. And then this will go into a branch. Eu não imagino os caras falando. Onde já ficou dali, mano? É pesado, mano. Esse palavrão é muito pesado pra Deus. É o que não agrada a Deus, não, mano. A gente tem que ter respeito, velho. Eu vi um cara falando. Mano, aqui falar de Deus não vai não, mano. Não vai não, mano. Sério. Isso aqui. Isso aqui, ó. And it will actually go into two branches. So we're going to just duplicate that branch as well, and the condition will be the not boolean right there. Aí, pessoal. As well. And the pressed of the input action crouch will go into this branch, and this branch will go into the release. Pessoal. Oi. Input. Não, peraí. Não, peraí. Input action. Peraí. Pessoal, nossa, velho. Fui burro pra caralho agora. É input. Não, peraí. Input. Crouch. Mano. Peraí, voltar aqui no começo. And then we search for the crouch event. Action events, crouch. Mano, nossa, velho. Eu não fui tanto burro, não. Crouch é aqui, velho. Action events, mano. Aqui. Aí esse aqui é aqui. Aí, pessoal. Já volto aqui. Vou mijar aqui.
Pessoal, voltei aí. Tum, 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 sarro. Mano, eu nem sei se dá pra importar o modelo do Roblox Studio pra lá. Mas compensa mais, eu acho, pessoal. Compensa mais mandar pegar aqui no Skit Fev mesmo. Vou fazer uma referenciazinha aí. Se eu conseguir fazer, né? Mano, é que eu acho que no meu jogo lá, eu vou colocar umas prisão. É tipo a prisão do capítulo 3 misturada com as do capítulo 4. Tipo assim, pode ser assim. Vou colocar lá o Yarnabelle Game. Nossa, mano. Uia. Tinha esquecido um detalhe, pessoal. Esse aplicativo que eu usou, esse app aqui, é o mesmo que do playtime original. Tô nem usando. And this is the input action that we just made. Que ó, pessoal. Eu tô perguntando se você quiser colocar seu jogo na Unity. Unity. Ah, eu não tenho Unity, mano. Eu não tenho Unity. Mordi do Ronaldinho. Achei da hora. O mordi do crocodilo também não é muito bom não, mano. Não é muito bom não, velho. So what we want to do first in the code. Deixa eu voltar lá na frente, mano. Then a lot of branch and crouch will go into this branch, and this branch will go into the released, like that. Then, out of the true of this branch, we want to get another branch. So we want to use a lot of branch in the beginning of the code. And the condition will actually be the is crouching. So let's just drag out the is crouching. We want to get it. And out of the is crouching. Mano. Vou fazer um negócio aqui rapidão, pessoal. Deixa eu ver. Era o Tugli, né? Tugli. Chegou. Ah, apaguei a toa, mano. Nossa, caralho. Conectou. Já tô certo. True. Se eu não me engano é um outro branch. Aqui eu pego. Agora sim eu pego o Sprout. Então tem que deixar aqui no meio, calma aí. Deixa aqui embaixo. Crouching, we want to set it to not boolean as well. So we aren't crouching. Deixa. Caralho. Not not boolean. Deixa aqui em cima, né? Vamos ver só, já volto aqui. Panda, como foi aqueles lírios naquela parte com espaço pequeno no Relax Studio? Isso é lead zone, mano.
Ah, velho, vou ter que mostrar aqui, velho. Eu tinha feito com IA. Eu vou demorar pra caramba aqui. Unreal. Ah, não, eu... Mano, eu vou... Ô, Luana, eu vou te dar umas dicas aqui. Pra sua... Pro seu Unreal Engine aqui não travar. Mas... Tá vendo aqui? Por exemplo, calma aí. Vou fazer um negócio aqui. Criação desse projeto. Não, não é aqui não. Aqui. Por exemplo, ó. Seu jogo vai estar assim, ó. Calma aí. Seu jogo vai estar assim. Não tá tão travado. Mas quando você chegar vai estar travado. Para você fazer assim, pra você parar de travar, você vem aqui em iluminado, apagado. O seu jogo vai chegar mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Seu jogo vai chegar todo travado assim, certo? Pra você fazer isso aí dentro do jogo, quando você for testar, você vem aqui em configurações, configurações de escalabilidade da engine. Aí você clica aqui embaixo. Seu jogo vai estar bem feio, mas o seu jogo vai estar menos travando. Que nem meu PC aqui é mais ou menos. Então se você deixar na qualidade baixa, ele não trava nada. Nadinha. Quer ver? Aí, ó. Tá vendo? Tem um juiz ali, ó. Bem da hora. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Dá pra importar um modelo do site para Unreal. E aí, Davi? Voltar aqui, ó, trabalhar. And this not boolean will go into condition. Aí encaixa aqui. Pessoal, já tá formando alguma coisa, pessoal. Já tá formando. Tá formando alguma coisa. Of this branch right here. Oh, I'm sorry. This shouldn't be true. This should be false, like that. Mas esse cara aqui tá de sacanagem, viu, mano? Mas esse cara aqui tá de sacanagem, viu? Esse cara aqui tá de sacanagem. É o trui aqui, né? Deixar eu tirar o trui. Panda, posso mostrar uma mini gameplay? Panda, pode mostrar uma mini gameplay do jogo? Sim, claro. Por que não, Davi? Eu dei uma melhorada no Pack, tá, Davi? Vou mostrar pra você rapidão. Só deixa eu colocar lá no início do jogo. Rapidão, né? Pra não ficar feio. Mano, coisas novas que eu adicionei é uma lanterna. E eu adicionei uma câmera realista pro jogador. Quer ver? Aí, ó, Davi. Cheguei aqui, ó. Aqui, essa câmera realista aqui, ó. Igual do jogo. É bem facinho adicionar isso aqui. Se você quiser adicionar outro Pack aí, funciona também. Não precisa de script nada. Só tem que adicionar alguma coisa. E a lanterna. Se eu apertar isso aqui, ó, vai ter uma lanterninha. Tá meio empolgada a porta. Acho que eu tô aprendendo aqui rapidão, pessoal. Adicionei mais coisa também. Daí. Tem um cenário aqui. Já acabou já. Cadê? Agora eu vou. Cadê? Caralho.
Then after that we want to drag the through and get another branch. Oh, like that. And the through will go into this branch as well. And then we want to duplicate this branch, and the false will go to this branch right there, and the true of this branch will go into the branch right there. Não foi nada, mas tá bom, né? Não, entendi uma coisa também. Também não entendi nada, não. Eu coloco esse false aqui. Esse falso aqui, se eu não me engano. Mas antes. Na verdade o truque vem aqui. É panda. Panda. So as you can see, there is a lot of branches right. Mano, eu acho que o Script Down é mais complexo que o Roblox Studio. Mano, eu acho não. Mano, eu acho muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil, sério. Sei lá, velho, mas eu não sabendo fazer sozinho. Eu entendo o que é uma coisa. Por exemplo, ele tá mostrando aqui. Por exemplo, Tugly Couch. Mano, Tugly é... apertando, eu acho que é apertando agachando. Aí aqui tem... Peraí, mano. Peraí, eu também não sou burro. Mano, deixa eu ver se... Que é Tugly? Brigar. Alternar agachamento. Aí aqui ele tá falando que não. Aí ele vai criar um branch. O que vai transformar o control. Não sei explicar muito bem aqui. Não sei o que eu tô gaguejando. Ele vai explicar aqui, ó. Por exemplo, um vai realizar e um vai ser pressionado. O pressionado vai vir nesse branch aqui. E o false vai vir no branch mais perto. Que o condition vai ligar no not. Aí vem aqui, ó. Está agachando? Vem aqui, não. Aí ele vai ligar no branch. E o true vai vir aqui no branch. E o false vai vir aqui no branch, no outro branch. Vai ter um branch aqui, esse branch que eu não sei explicar tanto. É isso que eu entendi, tá? Nossa, mano. MPS, você acredita? Mano, todo mundo saiu. MPS, fala aí, mano. MPS. Vocês dois ficaram. Mano, não, pessoal, não tô nem na metade do vídeo, mano. Right here, and that is just to check if the value are true or not. So the condition of these two branches right here. So the condition of these two branches will be the can crouch. So just drag that out, and want to get it. So just drag this into the condition, and this one into the condition.
Mano, você entendeu o que eu falei, PS? Me perguntou pra nada. Zoeira. as well. And now, once we've done this code, we can actually set the is crouching to true and false. So if this branch is true, we are crouching. And then just duplicate that. And if this branch is true, we are not crouching. Agora é a mecânica. Que é o seguinte. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar um is crouching. Definir. Deixa eu ver o que é set. Né, amor? Set é definir. Vamos ver, né? Definir. Em inglês. Aí set. É, definir, tá certo. Sou é o tradutor que é meio, sabe? É meio, sabe? Meio doidão. Set value. Então tá certo, pessoal. Tá certo, certíssimo. Aqui. Pessoal, aqui, tá aqui, né? Deixa eu fazer só um testezinho aqui. Peraí, pessoal. Não tá indo muito bem, tá ligado? So this is a easy way to check if we are crouching or not crouching, and we will use that variable in later of this video to check if we can crouch or not. Now we need to change the speed, because of course when you're crouching you want to walk slower. So first of all, we want to just drag out this character movement right here, because we want to change some variables inside the character movement reference. So just drag out of here. I want to set max walk speed. Go to double. Calma aí. Character. Character movement. Aí depois aqui é max walk. Caralho. Set. Look at this. Drag you into target as well. And you will go into there, and you will go into there. And then I want to promote these two to a variable. So just first of all promote this one to a variable. So just right click on it and promote to variable. And what to call this? And the way we want to call this crouch speed. Calma aí, pessoal. Aí. Mudar aqui. Esperto. Peraí, pessoal. One to a variable. So just É o primeiro, mano. Aê, pessoal. Ai, tá aqui, ó. Vou ver. right click on it and promote to variable. And what to call it? And the way we want to call it. And then what to Crouch speech.
And then we want to promote this one to a variable as well. So promote a variable, and this will be called walk speed. Eu posso mandar um modelo de uma TV de uma fita, daí você coloca no meu, fazer o sistema das fitas. Mano, vamos ver se eu consigo, né? Mas manda aí. Mano, tava até esquecendo das fitas. Manda aí. Pô, mas o joguinho tá meio escuro, né, velho? Olha só, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aqui. Qual é a metade mas o cabeça azul não manda muito seu cabeça, não manda muito link não, velho. Senão pode acabar com o meu PC, mano. Se quer acabar com o meu PC, eu não vou postar mais live nem vídeo. Mano, eu vou deixar aqui aberto, não instala agora não, mano. Like that. Compile a save. And now, how do we check our walk speed and crouch speed? Deixa eu ver qual é a metade de 32. Deixa eu ver. Pessoal, eu não tô nem na metade do vídeo, mano. Gente, vocês querem ver como tá ficando minha espada? Do Minecraft. Eu quero. Manda aí nas suas comune. Vamos ver aqui se tá nas suas comune. Manda aí nas suas comune, mano. Manda aí nas suas comune, velho. Tô aqui. Ok, por enquanto deixa eu voltar. First of all, we want to check what our walk speed is, and we can easily do that by just selecting the character movement right here. And as you can see, here is the max walk speed, and as you all can see, my max walk speed is set to 120, so the walk speed will be set to 120 as well. Tem que ver. Não, peraí. Character movements. Max swing. Peraí. Mano, onde que o cara clicou aqui, velho? É aqui em Character Movements mesmo. É o... Here is the max. Deixa eu ver aqui. Max walk speed. Aqui, meu mano. Acho que é pra colocar, mano. Não sei onde é que é pra colocar isso. Walk speed, and as you all can see, my max walk speed is set to 120, so the walk speed will be set to 120 as well. Ah, não. Nossa, eu fui burro. Mano, eu sempre esqueço desse negócio de compilar e salvar. Agora sim. Aê. Vou pegar uma velocity. Mandei. Bora ver, pessoal. Vê a espada do mal no craft. Caralho, mano. Caralho, mano. Da hora, mano. Da hora, hein? Vou dar um
1010. Ah, mó da hora, mano. Caralho. Olha outra imagem. Que outra imagem, mano? Bora ver. Tem outra imagem, mano? Não vi, não. Que imagem, mano. Deixa eu abrir seu canal aqui pra ver. Mano, que outra imagem? Ah, nossa, mano. Setinha, mano. Nem vi setinha, velho. Setinha, nossa, nem vi, velho. Nossa, velho. Tá. Mano, você arrumou. Mano, tá muito arrumado. Ô, MPS, tá muito arrumado, mano. Arrumadinho. Ué, arrumadinho aqui. Mano, tem uma. Isso aqui é impressão minha. Ou isso aqui é um machado, mano. Do Minecraft. Tudo arrumadinho. Arrumadinho, mano. Mais arrumado que o meu, mano. MPS. Mano, é que você não viu o meu aqui. Eu pareço um chiqueiro aqui, mano. And when we are crouching, so the crouch speed, I want the crouch speed to be slower than the actual walk speed. So I want to cut this value in half, so it will be 60. So the crouching speed will be set to 60. Sim. Aqui, mano, 60. Nossa, velho, eu coloquei 60 ali, velho. Vamos ver aqui qual o speed. Aqui, ó, pessoal. So it is the half of our walk speed. And it is here where we add the crouching sound effects. But of course, if you don't have crouch sounds, you don't need to do this step, so you can just skip over this. But we want to add some sounds, so drag out of here and then just play sound 2D and then just duplicate this like that, and the sound will be your crouching sound effect, and these two are my sound effects. So as you can see, if I just play this, you can hear that it is like clothes moving down. So it actually sounds that you are crouching. So I'll just select one of these and I will just search on them. So crouch sound 1, but of course you can use your own sounds. And also crouch sound 2. And then we want to check the pitch of the camera. So what we'll do is to get the camera manager. So just get camera manager. We'll get player camera manager, and out of the return value we want to set pitch max. So this one right here, and I'll just duplicate this and drag these into there and you into there as well, and the return value will go to the target as well, and the view pitch max will be set to 40. Two.
And then we want to check the pitch of the camera. So what we do is to get the camera manager. So just get camera manager. Value, we want to set pitch max. And drag this one right here, and I'll just duplicate this and drag these into there, and you into there as well, and the return value will go to the target as well, and the view pitch max will be set to 45 there, and the view into there as well, and the return value will go to the target as well, and the É isso aí que eu tô fazendo, gatum. Tá mexendo com animação, se eu não me engano. O começo de um... Não, o começo de um jogo. Mano, que negócio de animação, Lucas? Tá bom, não vou falar isso. É um negócio de agachar, tá ligado? Não tá agachando que não tá pronto. Não tá nem na metade, pra ser sincero.
Deixa eu voltar aqui. The view pitch max will be set to 45. Oh, 45. And the view pitch max right here will be set to the standard. So let's say 90. Like that. 45,90. 45,90. Compile save. Play salvar. Dessa vez eu não vou esquecer não. Play salvei. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, tá foda aqui, viu? Caralho. And then we want to create the timeline for the crouch to actually function. Voltei. Tava editando o vídeo, desculpa. Mano, você conhece o jogo rap? Porque eu não sou uma música mó boa no canal, né, mestre? Repo, mano? Não, mexe aí. Mano, repo? Acho que já vi em algum lugar, mano. Ela do céu. No túnel você vai apanhar. Mano. Ah! Nossa, valeu, Rio. É aquilo lá, vai, não. Mas eu não sei onde está esse jogo aí, não, velho. I love. Eu tenho um modelo do editor TV meio na capa. So just drag out of this top one right here and want to add timeline. And this will be called crouching Mano. TL for O cara colocou ali, mano. Como que eu vou for saber se the ele vai ficar crouch to atrás, mano? actually function. So just drag out of this top one right here and want to add timeline. Add time. Add timeline. And this will be called crouching TL for timeline. Crouching TL. Mano, caralho, velho. Cadê? Renomear. Crouching TP. É assim? Não, quase. TL. TL, meus manos. TL, meus manos. Oxe, depois você quer ver o sucesso da música. Ixi, não vou ver nada, mano. Oi, Flávia Samira. Seja bem-vindo. Deixa eu dar um moderador pra ela. I love. And you will go into the play and the reverse will go into this bottom one right there. Then want to go into it, want to add a track, want to add a flow track, and this will be called alpha. Prepara. Isso aqui, reverse. Que faixa. É o quê? Want to add a flow track, É o flow check. Alpha. and this will be called alpha. And the length is how long. Pessoal, tô aqui um tempão.
aqui, mano. Eu tô falando aqui, caralho. Não sei porque eu gostei desse emoji cowboy. Eu também, mano. Ah, ô, Alex. Você tá falando que eu tô sem micro? Tô sem micro. Boa. Long you want the crouch to be, so I will set this value to 1 second. So I want it to take 1 second for my character to crouch. And then I want to add a key, so just hold down the Agora eu vou ter que ativar, pessoal. Então agora eu vou ter que ativar meus modos de editor. left shift key and left click. And as you can see, I added a key. And the time will be set to 0, and the value will be set to 0 as well. Then just add in another key, and the time will be set to 1, so it is at the end of the timeline, and the value will be set to 1 as well. And then we can just click on these to go into it. I want to add a track, and the length is how long you want the crouch to be, so I will set this value to 1 second. So I want it to take 1 second for my character to crouch. And then I want to add a key, so just hold down the left shift key and left click. And as you can see, I added a key. And the time will be set to 0, and the value will be set to 0 as well. Second. So I want it to take 1 second for my character to crouch. And then I want to add a key, so just hold down the left shift key and left click. And as you can see, I added a key. And the time will be set to 0. Não dá pra 0. Tudo 0, 0. 0 e 0. Oxi. 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 Mano, alguém que chama o cameraman aí, véi. Ô, pessoal, alguém chama o cameraman, mano. Mano, por favor, não. Sério, alguém chama o cameraman aí. Como é? Alguém chama o cameraman. Peraí, não, peraí. Ele é um aliado. Ele quer ajuda. Para, Caiox, mano. Não, para, pessoal. Travou o chat aqui, mano. Caralho. And the value will be set to 0 as well. Then just add in another key, and the time will be set to 1, so it is at the add in another key will be set to 0 and left click. And as you can see, I add a key, so I wanted to take the time will be, and the value will be, and as you can see, and you. So I wanted to take 1 second for my key and left click, and the value will be set to 0 as well. Then just add in another key, and it
time will be set to 1, so it is at the end of the timeline, and the value will be set to 1 as well. Olha o que fizeram.
And then we can just click on these two icons right here. Will be set to 1, so it is at the end of the timeline, and the value will be set to 1 as well. And then we can just click on these two icons right here. Choose view with the whole graph. And then we want to just right click on this key right here. We want to click on auto, and that will make the curve a lot more smooth. So just compile and save, and then we can go back to our codes. So then out of the update we want to set the capsule half height, but first, so just compile more smooth. To click on auto, right click on this key right here. We want to click on auto, and that will make the curve. Compile and save, and then we can go back to our codes. So then out of the update we want to set the capsule half height, but first of all we need to drag out the capsule component. So just drag that out, and we want to set capsule. So just drag that out. But first of all we need to drag out the capsule component. So just drag that out, and want to set capsule half height, like that, and the update will go into the set capsule half height. And then out of the half height we want to get a lerp, so it will lerp between these two values, and the B will be the crouched half height. So how do we check what the crouch half height is? Well, first of all we want to drag out the character movement, drag that out, and then we want to get crouch right here, get crouched half height, and U will go to the B, and the alpha will go into the alpha,
and the A value will be the standard capsule half height. But if you don't know what that value is, you can just check it right now. So just select the capsule component up here, and as you can see, the capsule half height right now is 96, so this A value will be set to 96 for me. Compile a save. Then out of here, then I want to drag out the first person camera to get a reference to it, and I want to set relative first. Then out of here, then I want to drag then out of here, then I want to drag out the first person camera to get a reference to it, and I want to set relative location right there.
And then if we just go down a bit, we want to add the camera location variable we made earlier. So just drag this camera location out, get camera location, and this will go to the break vector. Oh, not that far down. And now we want to check the offset, so the camera offset variable we made right here. So just drag that out, get camera offset, and this will go into a add like that. We can just change the placement, and the Z will go into add like that. And then out of the add we want to make vector because we just broke it, so make a vector like that, and this will go into the Z as well, and the Y will go into the Y, and the X will go into the X. Go into a add like that. We're going to add make vector because we just broke it, so make a vector like that, and this will go into the Z as well, and the Y will go into the Y, and the X will go into the X.
like that. Then out of the return value we want to get a lerp vector. And the return value will go into B, so just hold down Alt and left click to delete the line, and the return value will go into the B, and then the A value will go into the camera location variable right there. And the alpha will of course go into the alpha as well, so this one right there, like that. And the alpha will of course go into the alpha as well, so this one right there. There, like that. And then the return value of this lerp vector will go into the new location of the set relative location. So it should look something like this. Now, once we've done that, we want to change the rotation of the camera when we are crouching. So we want the camera to actually look down and then look up. So first of all, we want to go into the crouching timeline again, and we want to create a new float track. So just add a new float track, add float track. We want to go into then look up, crouching. So we want the camera to actually look down and then look up. So first of all, we want to go into the crouching timeline again, and we want to create a new float track. So just add a new float track. Add float track, and call this camera rotation alpha. Like that. And we want to add a key, and the time will be set to 0, and the value will be set to 0. So this at the start of the timeline.
Then we want to add another key. The time will be set to 0.5, so it is at the middle. Add another key. The time will be set to 0.5, so it is at the middle of the length, as you can see, and the value will be set to 1. As you can see, and the time will be set to 1, and then we'll add another key, and the time will be set to 1, so it is at the end of the timeline, and the value will be set to 0 as well. At the end of the timeline, and the value will be set to 0 as well. And as you can see, it will look down and then it will look up. So this value will be the looking down value, and these two will be the original rotation value. So it will look down and then it will look up. And we can also make these lines smoother. Then we can do the same with this one right here. So right click and then just select on auto. Then we can do the same with this one right here. So right click, click on auto. And now it is much smoother. After that, we can just compile and save and go to the event graph. We want to go at the end of the codes and want to drag out of the first person camera. Want to set relative rotation . And you will go to there, and then want to split this new rotation, so split struct pin to see all of the different values. And we want to change the pitch because the pitch is up and down, so drag out of the pitch, go to lerp,
want to set relative rotation and you will go to there. And then want to split this new rotation, so split struct pin. To see all of the different values, and we want to change the pitch because the pitch is up and down. So drag out of the pitch, go to lerp, so it will switch between these two values right here, and the alpha will go into the crouch rotation, camera rotation alpha right there. Camera rotation alpha right there. And as you can see, the normal rotation is set to 0. But if I look down, you can see that the rotation of the pitch is now -10. So I want my B value to be -10. So when we are looking down, it will go to the -10 mark on the pitch. And also make sure to just tick this value back to its normal value and compile and save like that. But of course you can have this value as much as you want. Now after this we can just compile and save, and now we can actually crouch. So if we just go into our game, you can see that if I click on the C key, you can see
that I can actually crouch up and down. Up C key. Goes rotation of the pitch is now -10. So I want my B value to be -10. So when we are looking down, it will go to the -10 mark on the pitch. Right here, and we want to add a new function. So just click on this add. And the function will be called check crouch. So it will check if there is something above us. So first of all, we want to get a branch. So just drag out of here and get a branch. And the condition will be the is crouching. So just drag that out like that. And then out of the true, we want to get a sphere. And then out of the true, we want to get a sphere trace by channel a sphere like that. Again, right here, and we want to add a new function.